Ese canto que escuchas en verano, ese sonido que parece interminable y un poco molesto. Es en realidad la última, cuenta regresiva de una vida entera de espera silenciosa. Algunas especies de cigarra pasan hasta 17 años escondidas bajo tierra, en completa oscuridad, alimentándose lentamente de raíces, cantando el tiempo con una precisión biológica que la ciencia todavía no logra explicar del todo. Emergen todas juntas, en el mismo año exacto, después de más de una década de silencio absoluto. Y entonces, justo cuando finalmente salen a la luz, les quedan apenas entre 2 y 6 semanas de vida. 17 años de espera, semanas de vida real, el canto que tanto te molesta no es alegría, es una despedida. White heavy check mark si esto te sorprendió, suscribit, esto apenas empieza. Olvida la idea de la cigarra como un simple insecto ruidoso de verano. Pertenece a la familia Cigarridae, dentro del orden Hemiptera, con más de 3 especies descritas en todo el planeta. Y entre ellas existen tanto especies años como las extraordinarias cigarras periódicas de Norteamérica, capaces de sincronizar su emergencia en ciclos exactos de 13 o 17 años. El cuerpo adulto mide apenas entre 2 y 5 centímetros, casi del tamaño de tu dedo índice. Y sin embargo ese cuerpo diminuto puede producir un sonido que supere los 100 decibels, comparable al volumen de un taladro industrial a corta distancia. No es un insecto simple haciendo ruido al azar. Es un cronómetro biológico de casi 2 décadas terminando en un estilido sonoro calculado al detalle. Las cigarras pertenecen a uno de los grupos de insectos con registro fósil más antiguo entre los hemipteros, con ancestros que se remontan decenas de miles de años, mucho antes de que los ciclos de vida periódicos Predators wait for a feast that doesn't come. Their cycles fail to match the cicada's timing. Prime numbers create a Cuando perfect las evasion primeras cigarras strategy. periódicas comienzan a sincronizar sus emergencias masivas, el país de Norteamérica todavía no tenía la forma que conocemos. Y ese mismo patrón de espera subterránea extrema sobrevivió glaciations, cambios climáticos drásticos, y la desaparición de innumerables especies que comparten su hábitat. El diseño básico, números primos como duración del ciclo, sincronización perfecta, emergencia masiva, apenas cambio, porque resolvió un problema evolutivo que pocas especies logran resolver. Como evita depredadores y parásitos especializados durante un periodo de tiempo casi imposible de predecir desde fuera. Cada parte del cuerpo de la cigarra adulta está calibrada para un único objetivo final. Producir el sonido más fuerte posible en el menor tiempo disponible. Los machos poseen un órgano llamado timbal, una membrana especial en el abdomen que se flexiona rápidamente mediante músculos potentes, produciendo clics a una velocidad tan alta que el oído humano los percibe como un zumbido continuo. El abdomen, además, está parcialmente vacío, funcionando como una cámara de resonancia, literalmente un altavoz biológico diseñado para amplificar ese sonido a niveles que pueden dañar el oído humano a corta distancia. Las ninfas subterráneas, en cambio, tienen patas delanteras robustas y excavadoras, casi como pequeñas palas, perfectamente adaptadas para cavar y moverse entre raíces durante años sin necesidad de salir nunca a la superficie. La primera vez que entendí que ese insecto pasa 17 años construyendo, literalmente, el cuerpo de un instrumento musical biológico solo para usarlo durante semanas, me costó procesar la desproporción entre la preparación y el resultado final. Acquiestar el comportamiento que parece matemáticamente imposible y que los científicos siguen estudiando sin una explicación completamente cerrada. Las cigarras periódicas de 13 y 17 años emergen exactamente en el año correspondiente, con una sincronización casi perfecta dentro de la misma población, después de pasar prácticamente toda su vida bajo tierra, alimentándose lentamente de la savia de raíces de árboles. La hipótesis más aceptada es que estos ciclos basados en números primos evolucionaron específicamente para evitar que depredadores y parásitos pudieran sincronizar sus propios ciclos reproductivos con el de las cigarras, porque un número primo es matemáticamente más difícil de predecir en términos evolutivos que un número paro fácilmente divisible. Cuando finalmente emergen, lo hacen en cantidades que pueden alcanzar millones de individuos por hectárea en algunas zonas, una estrategia conocida como saturación depredadora.
Hay tantas cigarras disponibles al mismo tiempo que ningún depredador, sin importa cuántas coma, puede afectar significativamente a la población total. Verifique esto en varias fuentes porque la cifra parece exagerada. Estudios de campo en Estados Unidos han documentado densidades de emergencia que efectivamente alcanzan o superan el millón de cigarras por hectárea durante los años de operación masiva. White heavy checkmark quedate, lo que viene es todavía más desgarrador. Durante esos 17 años, casi nadie sabe que la cigarra existe. Vive completamente bajo tierra, en una face llamada ninfa, alimentándose lentamente de savia de raíces, a través de un aparato bucal especializado en forma de pico perforador, mudando su exoesqueleto varias veces a lo largo de los años mientras crece milímetro a milímetro en completa oscuridad. No hay prisa biológica visible, no hay señales externas, solo un reloj interno contando años en un ritmo que ningún otro insecto conocido replica con esa precisión extrema. Cuando finalmente llega el momento correcto, la ninfa cava hacia la superficie, generalmente al anochecer, trepa por el tronco de un árbol cercano, y experimenta una muda final dramática. La piel se rasca por la espalda, y de ahí emerge un cuerpo completamente nuevo, blando y pálido, con las alas plegadas. Durante esa transformación, el animal es absolutamente vulnerable, incapaz de volar o defenderse, mientras espera horas a que su exoesqueleto se endurezca completamente bajo la luz que no ha visto en casi 2 décadas. Y aquí está el dato que de verdad pesa. Después de 17 años de espera subterránea, de crecimiento lento, de mudas sucesivas, de paciencia biológica casi incomprensible para cualquier otro animal, a la cigarra adulta le quedan apenas entre 2 y 6 semanas de vida. No hay segunda oportunidad, no hay margen de error. En ese breve periodo final de encontrar perja, reproducers y asegura que la siguiente generación puede enterrado a tiempo para repetir exactamente el mismo ciclo de 17 años. El canto ensordecedor que escuchas no es celebración, es la competencia más urgente de toda su existencia, comprimida en un margen de tiempo brutalmente corto comparado con la espera que lo precedió. No es crueldad de la naturaleza, es una ecuación fría de inversión evolutiva. Casi toda la energía vital se invirtió en sobrevivir escondida, y prácticamente nada quedó reservado para vivir después de salir a la luz. No tengo una palabra exacta para describir la desproporción entre 17 años de paciencia absoluta y menos de 2 meses de vida visible. Las emergencias masivas de cigarras periódicas han fascinado a científicos y agricultores durante siglos, generando uno de los registros de fenómenos naturales mejor documentados de Norteamérica, con anotaciones de colonos que datan de hace más de 300 años, describiendo exactamente los mismos ciclos de 13 y 17 años, que se siguen registrando hoy con precisión casi calendárica. Sin las cigarras, ecosistemas forestales enteros perderían una fuente masiva y puntual de nutrientes. Cuando millones de cigarras mueren después de reproducirse, sus cuerpos en descomposición liberan una cantidad de nitrógeno al suelo comparable a un evento de fertilización natural a gran escala, beneficiando directamente el crecimiento de los árboles, donde vivieron como ninfas durante casi 2 décadas. Solo se ha documentado un patrón de sincronización basado en números primos de esta magnitud en muy pocos organismos conocidos, lo que convierte a la cigarra periódica en un caso de estudio citado en matemáticas evolutivas tanto como en entomología. La deforestación y la urbanización representan una amenaza particularmente cruel para las cigarras periódicas, precisamente porque su ciclo de vida depende de árboles maduros con sistemas de raíces estables durante 17 años consecutivos sin interrupción. Si un bosque se tala en cualquier punto de ese ciclo, generaciones enteras de ninfas subterráneas mueren sin haber tenido jamás la oportunidad de completar la espera que llevaban años acumulando. Y a diferencia de otros insectos con ciclos de vida cortos, una población de cigarras periódicas no puede simplemente recuperarse al año siguiente, porque la siguiente generación ya está fijada en un calendario de más de una década. Es exactamente como sacar un ladrillo de soporte de un edificio, sin saber que era el que sostenía el peso de toda la estructura. El daño no se nota durante años,
Hasta legar al momento exacto, en que esa generación debía emerger y simplemente no apeas. La próxima vez que escuches ese canto interminable de cigarras en verano, recuerda que no estás escuchando el sonido de la vida. Estás escuchando el sonido de una despedida, que tardó 17 años en preparas. Cada cigarra que canta sobre tú, que paso casi 2 décadas, en completa oscuridad solo, para tener unas semanas de luz, de ruido, de urgencia absoluta antes de desaparecer para siempre. No hay segunda oportunidad en su calendario. Solo hubo espera, y después el canto final. White heavy check mark si este episodio cambio como miras a la cigarra, suscribit. En Naturaleza sin li, cada semana nos adentramos donde las reglas no existen.